Ja, herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Allianz Arena. Der FC Bayern freut sich sehr, genauso wie seine vielen Fans natürlich, auf den Start der UEFA Champions League morgen hier im Spiel gegen Manchester United. Willkommen auch zur Pressekonferenz Teil 1 mit Harry Kane. Hi Harry. All good? All good, thanks. Hi Harry. And welcome, of course, also to the English media representatives all over there. Okay, yeah, let's go. Start with the questions. Please give us a sign and wait for the microphone. Who will be the first? Wer möchte starten? In der Mitte hier oben Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Bitte das Mikrofon nach oben. Augenkontakt, ja. Wie du magst. Hello, Harry. Hi. There was a lot of rumors this summer also about English clubs. Can you tell us how was it from your side? Was for example, Manchester United ever an option for you, or other clubs in England? And why did you decide in the end for Bayern? Yeah, to be honest, obviously over the summer, I know there were some talks between a few clubs in the background. But then, yeah, Bayern was, a team I was really interested by and really excited by. So there wasn't too many, other discussions. Once they come in, obviously it was between them and Tottenham to talk, and then the deal got done. So yeah, my focus is on here. Obviously, Manchester are a great club, a really big club as well. But I just decided to come here, and I'm really happy I have. Dankeschön. Dann auf der linken Seite Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Well, Harry, between Bayern Munich and Manchester United, there's a lot of history. The biggest match, they call it here, the fans, the mother of all defeats, was in 1999. I think you were almost 6 years old. I don't know when you started to watch football on TV. Can you remember it? Have you seen it? Have you followed it? What do you have in mind with that special defeat in Barcelona? Yeah, I wasn't watching it live, but of course over the years I've seen the highlights of that game, and yeah, obviously a tough game for Bayern Munich to take for sure. When you're 1-0 up and with a few minutes to go and you end up losing, it's obviously a really sour taste. So I could imagine that one still hurts a little bit. But yeah, it's been a long time since that match. A lot has changed, so for us, we're just excited to hopefully give these new fans, more memories, and hopefully a better memory than that one. Then here in the middle, yes, please. Hi, Harry. You've been here 5 weeks at the club now. During that time, have you been able to get an understanding and appreciation of the kind of stature of Bayern Munich and the history of the club? And have you spoken to any sort of legends about that? No, not really, not specifically. Before I came here, I knew how big Bayern Munich were. Obviously, being here now, I'm just really enjoying the new surroundings, the new feeling. Even though it's been 5 weeks, obviously I've been back and forth with the international and the birth of my fourth child. So still don't think I've fully kind of settled into everything yet. I think that takes a little bit more time, but. I think over the course of the season, I'll get to know more and more about the club itself, and get to speak to some of the big names who have played here before, and yeah, of course, I'm looking forward to those experiences. Left side, please. Yeah. Harry, I was going to ask why it was Bayern, but just walking around, seeing the facilities and the training ground, you can obviously see why. But in terms of the move and the start of the move, could it have gone any better for you here? And just your thoughts on Spurs actually playing well without you in the team now as well, and things going on back at home. Yeah, no, I think it's been a good start for me here for sure. I think whenever there's a big transfer, there's always a little bit more pressure and expectation going into the first few games to see how you start. And yeah, really pleased, to score the 4 goals so far. I still think personally I can play better in the games that I've played, and I think that will come. Just getting to know my teammates more and the system and the way we play. So it's definitely room for improvement in my all-round game. But it's always good to score with 4 goals in 4 games for sure. In terms of Tottenham, yeah, fantastic start. I'm always keeping an eye on them. I think I'll keep an eye on Tottenham for the rest of my life, and really happy to see
the team playing the way they are, and of course to see their fans happy as well is a great thing. So I'm sure they'll be excited to keep that up. They have a massive game coming up. So yeah, for sure I'll see how they get on over the course of the season. Nächster Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1 Germany. Hi Harry, how's your connection to Thomas Tuchel? How do you work together, and could it be an advantage for you that he worked in England some days? Yeah, no, I think we've got a good relationship. Just like any player manager, he's always pushing players to improve and get better, and that's been no different with me. There's no special treatment because I'm a new player or a big player. He treats me the same as everyone else. So no, we have a good relationship. I think I can learn a lot from a manager like him. He's managed at some of the biggest clubs in the world and been really successful. So as a player, I'm always looking to pick up different things and ideas or tactics that can help my game. And again, it's still early days, but I think he will help me do that as a player. So yeah, I'm sure he's been fairly satisfied with the start, but I think we all know we can improve a bit better, as a team, and that will come throughout the season. Last row, please. Yeah. Hi, Harry. Hi. Obviously, there's the possibility that you could find yourself up against Harry Maguire in this match. I'm just wondering what you thought of what he went through at Hampden last week, and also the suggestion that maybe for his own good now, that Gareth Southgate should maybe take him out of the firing line with England. Yeah, look, I think H has, come under some really unnecessary scrutiny. Probably been scapegoated a little bit in terms of the way the team have gone over recent times. So look, I know he's a really good friend of mine. He's a great guy, really hard-working professional. From an England point of view, been one of our best defenders in recent times, and I'd go as far to say one of our best defenders over the history of our country. So in an England shirt. So yeah, look, it's part of our game now. It's part of football. You're scrutinised all over on social media, etc. But knowing him, all you want to do is work harder and improve and get better and stay focused. And we're fully behind him as a national team. I know the coach come out and backed him fully. So there's always going to be noise around players, and the important thing is that we have a really strong core within our team with England, and yeah, that's the most important thing going into big games and big tournaments. Third row, Sky Sports. Yeah. Hi, Harry. Harry, just as a striker, does it give you extra confidence maybe to come up against a Manchester United defence that has been conceding freely in recent games? And just to follow up on the lifestyle questions, how are the German lessons going, and the golf with Thomas Müller as well? You've got that? Yeah, no, in terms of United, obviously they've been going through a bit of a tough spell recently, but sometimes that can be really dangerous because they're looking for a big response, and yeah, we need to be careful of that. We're at home, we want to dictate the game, we want to play the way we want to, but they have some threats as well that we really need to be careful of. So I don't like to think too much about the form that the team are in, because every game can be different. So I just need to perform the way I know I can and the team can, and hopefully we can create some good chances. In terms of the German lessons, yeah, early days yet. There's no further along in terms of my German, but we've got plenty of time to learn. So I'm sure I'll keep you up to date on that. And yeah, golf. I've been golf once with Thomas. We just played the 9 holes on one of the local courses. So it's good to just get to know the players, get to know a bit of team bonding, and try and switch off from football every now and then. So yeah, it's been nice to have that relationship. Second row, please. Yeah. Harry, Bayern performed pretty well in the Champions League quarterfinals against City last season, but obviously went out. Erling Haaland proved something of a game changer for them, and they went on to win the competition. Do you think you can be that game changer for Bayern this season and help them deliver that Champions League that they so want again? Yeah, well, I think obviously time will tell. For sure, there's a reason that Bayern Munich brought me to the club, and
you know, they're really, of course, eager to try and get back to winning the Champions League, and they feel I can be a big help, and obviously I feel I can help the team as well. Again, time will tell on, you know, how the game plays out. We have to first focus on the group stage and making sure that we qualify, and starting well tomorrow night will be important. But yeah, that's why I'm here. That's why I want to be playing in these competitions at the highest level, to try and, you know, help my team win the trophies. So yeah, we'll have to wait and see how that plays out. And the neighbour, please. Yeah. Hi, Harry. United have had a tough start to the season, obviously losing 3 of the last 4. Players injured, players unavailable for other issues. I know teams are obviously wary of a backlash, but do you and your teammates sense this is the perfect time to play them, in the sense that their confidence is low, the form's low? This would be the perfect time to take on Manchester United? Yeah, I don't know about the perfect time, because like I touched on a bit earlier, there can be a big response from teams who are going through a difficult spell. But of course we have to use circumstances to our advantage as well, and we need to go with a big confidence. We're at home in front of our fans. It's important to start the game on the front foot and really try and put the pressure on the opposition. So that's what we'll try and do. Of course, I touched on they've got some big threats as well, and counter-attack. They have some really quick players, so we need to be wary of that. But overall, you know, it's a game that we want to try and dominate and try and, you know, keep the pressure on and hopefully break down as the game goes on. Right behind, please. Hi, Harry. There was some talk in the summer that you being so close to the Premier League goal-scoring record might come into your thinking about whether you wanted to move or not. Did it ever come into your thinking when you wanted to move, and how do you balance that sort of individual records against the chance to win team trophies here? Yeah, no, I don't think it was, you know, something I was thinking about. Of course, there was a lot of noise around it, and I completely understand that, being so close to the record. But you know, those individual records are, you know, never been something that I solely focus on. They're a consequence of hard work and, you know, doing my best for the team. And as time goes on, you get closer and closer. But ultimately, for me, it was about, you know, how can I push myself? How can I get better? And I felt like, you know, challenging for Champions League, challenging for titles every year was the best way to put myself in that situation. So that's why I chose Bayern Munich, and that's why I'm here now. And that's where my focus is at the moment. One more on this side. Hi, Harry. Leading on from that question a little bit, how have you found the adjustment from a club where you were hoping to win matches and try and challenge for titles to actually being at one where the expectation is there every single week? Yeah, that's part of, you know, the pressure you face, for sure. I've said before, with every club, you know, with Tottenham as well, every season you go in to try and win every competition, without a doubt, and that's always the aim, and that's the same here. But obviously when a team like Bayern have won it for 11 years in a row, the expectation from the outside and maybe the whole club in general is that it has to be done, and you don't want to be I don't want to be the player who, you know, don't win it for the 12th season in a row. So that's you know, the aim for me, and that's the aim for the team, is to continue to be successful, of course, in the league, to be more successful in the cups, because as a club, as a team in the cups recently, we haven't been as successful. So that's hopefully something I can help change around. Dann rüber auf den deutschen Flügel, Klaus Bergmann für die dpa. Hello, Mr. Kane. Is the Champions League the biggest goal for you here in Munich? And what do you think about the final in Wembley? Yeah, look, the Champions League is a big goal, of course, but for me, I'm not just solely focusing on that. You know, I want to win all 3 competitions that we're in. And, you know, every game we prepare in the same way, whether it's the Champions League or the Cup, we prepare in the same way as we would any other game. So, of course, it's the biggest competition in Europe. So, to win the Champions League would be, you know, a dream come true. And having the final at Wembley would be obviously extra special for me, being, you know, my national stadium. But again, that's a little too far ahead. You know, I never get carried away. First of all, we start tomorrow night, and we have a difficult group to get through. And then hopefully come the new year, we'll be in a good place to try and push towards that final. Kommen wir zu den letzten Fragen allmählich. Bitte, Gary Howe für Sport 1.
Hi Harry, Mathis Tell had some very good games recently. He scored a late winner against Mönchengladbach, delivered an assist against Leverkusen. How do you rate his development, and do you think he could be already ready to play alongside you in the starting 11? Yeah, no, he's been really good. You know, he's had a really good start to the season. What I've loved most about him is, you know, the way he trains. He trains with a real purpose and desire to improve and get better. And at his age, that's, you know, all you need to ask from a player. Of course, the decision will come down to the coach. That's his job. But you know, he's had a really good impact whenever he's played, and that's what we can do. So I'm sure, you know, he's excited and confident with his form, and it's great for us as a club, because if we want to be successful, we need all 20-odd players in the squad to have an impact whenever they play. Next seat, yeah. Hi, Harry. It's a really nice thing that you said about Harry Maguire. I think we can all agree. But if he plays tomorrow, how would you feel about potentially making it worse for him? Yeah, but look, this is football. You know, I've come up against, you know, friends or teammates before, and I think once you get onto the pitch, you know, your competitiveness comes out, and you want to obviously do your best for your team. Nothing else really enters your mind. So that's not something I'll be thinking about. Like I touched on there, I think Harry's a great guy, a great professional. You know, a lot of young players can look at him and his journey to hopefully motivate them and push them to be footballers one day as well. But yeah, if he plays tomorrow night, you know, that friendship goes away for 90 minutes, and I'll do my best for Bayern Munich to try and score goals and help my team. Eine letzte Frage, ganz oben links bitte. Hi, Harry. There's two names that they are getting the attention in Europe, Jude Bellingham and Jude. There's no secret that your performance in Bundesliga are being great. I was wondering if Jude Bellingham gave you any advice before come to Germany to compete, and also, do you think that the English players are also ready to play away in England? Because it's not secret that there's not many England players away the Premier League. Yeah, so I didn't actually talk to Jude until, you know, the most recent camp where we was talking about his time here. So in terms of my decision, you know, it wasn't influenced by Jude, but obviously, you know, I saw how he got on at Dortmund and in the Bundesliga, and you know, the way he was playing and enjoying his football. So that was great. And yeah, he's had a great start to obviously life at Real Madrid as well. So I'm really, really happy for him. In terms of English players, you know, people have their own journeys, and you know, the likes of me and Jude, you know, made decisions based on what we think's best for us. And if that motivates players, or, you know, gives other young English players or English players in general, you know, the feeling to go abroad and do the same, then that's great. I think players should be pushing themselves to play at the highest level they can, and never, you know, be comfortable with where they're at. Always try and push to another level and see what's available. And yeah, that's what I've tried to do, and hopefully that motivates others to do the same. Okay, thanks, Harry. Dankeschön. Wir sind gleich zurück mit Thomas Tuchel. Thank you. Cheers.
Okay, welcome back. Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Auftakt in die Champions League. Morgen hier gegen Manchester United, jetzt mit Thomas Tuchel, unserem Chefcoach. Wir legen los, wir machen weiter. Handzeichen bitte schön. In der Mitte am höchsten die Hand von Torben Hoffmann für Sky. Ja. Thomas, Manchester ein bisschen, ich sag mal, verhalten in die Saison reingestartet. Erst 6 Punkte aus 5 Spielen. Was macht diese Mannschaft trotzdem so unangenehm und was zeichnet diese Mannschaft insbesondere aus? Ja, ich glaube, dass es nicht so viel aussagt über sie, weil auch in einem Spiel kannst du dir nie sicher sein gegen Man United. Das ist meine Erfahrung. Auch wenn du in dem Moment, in dem du denkst, eigentlich du hast die Oberhand oder du hast das Spiel unter Kontrolle, ist eigentlich der gefährlichste Moment, weil sie es auch aushalten, ohne Ball zu sein, weil sie es aushalten, tief zu verteidigen und sich dann natürlich wissen, dass sie sich verlassen können auf ein überragendes Umschaltspiel mit Bruno Fernandes, Rashford und Højlund jetzt dazu, mit extrem viel Qualität und Speed. Deshalb müssen wir extrem aufmerksam sein und hellwach sein, schlau sein, wie wir die Räume besetzen, während wir angreifen. Wir können nie abschalten. So, deshalb, ich weiß, dass jetzt dass der Start punktemäßig unbefriedigend ist für sie. Wenn man sich die Mühe macht, das letzte Spiel ein bisschen tiefer zu analysieren, sieht man 20 sehr starke Minuten, in denen sie hätten eigentlich 1 oder 2 Tore führen können gegen Brighton. Dann ist es gegen Brighton immer kompliziert zu spielen, weil Brighton einen ganz eigenen Stil hat zu spielen und es gibt extrem wenige Mannschaften, die gut aussehen dagegen. Sie waren aber nie völlig raus aus dem Spiel und sind, wie ich gesagt habe, es ist immer gefährlich, es ist extrem viel individuelle Qualität und vor allem im offensiven Umschalten ist es brandgefährlich. Daneben Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Na, Herr Tuchel, wenn man die Fans fragt nach großen Rivalitäten, nennen Sie immer Manchester United, natürlich 1999. Wie haben Sie das damals erlebt? Haben Sie es gesehen? Wie erschüttert waren Sie oder waren Sie nicht erschüttert, was da passiert ist in den letzten Minuten? Hat das, ich meine, natürlich wirkt das auf das morgige Spiel gar nicht ein, trotzdem, für die Fans ist es was Besonderes. Ja, ist es auch. Ich glaube, dass Bayern München gegen Man United ist einfach ein großes Spiel. Es sind zwei große Clubs in Europa, die in einem Punktspiel gegeneinander spielen in der Champions League. Das ist ein großes Spiel und das wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Wir sind stolz darauf, Teil davon zu sein und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Fans das auch genießen können und natürlich diese Rivalität sportlich ausleben in vollen Zügen. Friedlich und respektvoll, aber natürlich die Rivalität sportlich ausleben. Und das wollen wir vorangehen und unsere Fans da mitnehmen. Das Spiel war jetzt ein bisschen aus der kalten Hose, aber es war natürlich extrem, weil ich glaube, die Bayern ja wahnsinnig viele Chancen hatten, auf 2-0 zu stellen. Ein Lattentreffer und Chipball und Chancen ohne Ende und das ja wirklich aus dem absoluten Nichts kam durch 2 Standardsituationen, glaube ich, in kürzester Zeit. War eigentlich sprachlos, weil man kannte ja aus Deutschland die berühmten letzten Minuten der Bayern und dass es sowas auch umgekehrt gibt. Es ist ein ganz besonderes Spiel und ich glaube, dass jeder, der dabei war und jeder Fan, wenn die sie ja ansprechen, auch dort im Stadion waren, das Spiel trotzdem nicht vergessen wird. Ich glaube, dass die Mannschaft alles dafür getan hat, als verdienter Sieger vom Platz zu gehen und ja, manchmal gibt es diese bitteren Stunden, die dann auch einen Hunger und so ganz besondere Wut in dir wecken, um die Sache dann umzudrehen. Und ich glaube, es war ja auch so dann, dass es noch mal ein paar Prozente geweckt hat im Club und in der Mannschaft, um dann im darauffolgenden Jahr zu gewinnen. Oder wie war das? 2 Jahre später dann zu gewinnen, auch wenn sich das natürlich in dem Moment wahrscheinlich oder sehr sicher verheerend angefühlt hat für alle, die beteiligt waren. Gleich daneben Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüße, Herr Tuchel. Servus. Entscheidende Phase jetzt, so die erste entscheidende Phase, englische Wochen, viele Spiele. Alle wollen dabei sein. Ihr Kader ist ja mit Rafael Guerrero jetzt ein bisschen angewachsen. Wie handeln und jonglieren Sie derzeit so ein bisschen die Ansprüche und die Forderungen der Spieler, wenn jeder spielen will und jeder ehrgeizig ist und Sie sicherlich Leute auch enttäuschen müssen? Wie sind Sie da psychologisch unterwegs vielleicht?
Ich glaube, je klarer wir die Entscheidungen treffen und je klarer wir sie kommunizieren, umso besser für alle. Und umgekehrt ist es in manchen Positionen auch ein kleiner Kader und nicht zu großer Kader. Deshalb hoffentlich kriegen wir ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen. Je schwieriger die Entscheidungen, umso besser die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Je besser die Bank, umso normalerweise größer der Effekt, den wir von der Bank haben können. Und Sie sagen es ja selber, es geht jetzt nonstop bis zum Beginn der Winterpause durch mit 3 Spielen die Woche. Wir brauchen jeden Einzelnen im Kader und jeden Einzelnen in der richtigen Mentalität. Mal eine schwierige Entscheidung gegen sich zu kriegen, gehört ganz einfach mit dazu. Es gehört dazu, das runterzuschlucken. Das ist Teil, wenn du bei Bayern München spielst. Ein Vater eines Spielers bei Chelsea hat mal gesagt, der selber auch gespielt hat, er hat gesagt, sein Sohn hat nicht in seinem Vertrag seines Sohnes steht nicht drin, dass sein Sohn spielt, sondern er hat einen Vertrag mit Chelsea. Und er muss in jedem Training sich gleich verhalten, egal ob er spielt oder nicht. Er muss in jedem Training alles für Chelsea geben und dann trifft der Trainer die Entscheidung. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend, weil es stimmt, kein Spieler hat die Minuten festgeschrieben im Vertrag, aber jeder tut alles, um das Team erfolgreich zu machen. Da gehört auch manchmal Enttäuschung mit dazu. Im Moment sind wir da auf einem guten Weg. Wir haben viele entscheidende Sachen jetzt auch von der Bank bekommen, viel Input, viel Energie und so muss es sein. Eins davor Manuel Bunke für Merkur TZ. Hallo Herr Tuchel. Herr Tuchel, morgen das Spiel werden Sie von der Tribüne aus verfolgen müssen. Ja. Können Sie uns mal mitnehmen, abholen, wie es genau abläuft, wie die Kommunikation ist? Wo werden Sie genau sitzen? In der VIP-Loge oben oder weiter unten, näher am Geschehen? Und dann noch eine kurze Anschlussfrage. Warum trauen Sie Julian Nagelsmann den Bundestrainerjob zu? Die Frage ist, wieso nicht? Ich meine, Julian hat Qualität und der DFB hat sich dafür entschieden und er hat sich dafür entschieden und damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung und es kann nach vorne blicken und ab sofort positiv die Sachen beeinflussen und dann wird alles gut. Zur ersten Frage weiß ich selber noch gar nicht 100% den Ablauf. Was ich weiß, ist, dass ich bis zum Stadion fahren kann, aber nicht mehr oder weniger im Stadion nicht mehr bei der Mannschaft sein darf. Weder in der Halbzeitpause noch vor dem Spiel. Erst eine Viertelstunde nach dem Spiel, glaube ich, wieder Kontakt zur Mannschaft haben darf und auch logischerweise dann dazwischen keinen Kontakt haben darf. Es gibt, glaube ich, eine Loge, die bereitgestellt wird, wo ich in Ruhe und erhöht schauen kann. Das ist es, ist nicht schön und es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob das angemessen ist, aber es ist jetzt einfach so und deshalb, wir sind ein starkes Trainerteam und meine Assistenztrainer und Co-Trainer werden das auffangen und mit der Qualität und der Energie und ich versuche von der Tribüne ein bisschen Energie mit reinzugeben und dann schaffen wir das. In der Mitte oben Julian Buhl für T-Online. Ja, hallo Herr Tuchel. Beim FC Bayern wird ja der Erfolg oft einer ganzen Saison oft auch über die Champions League definiert. Ist es bei Ihnen ähnlich und ja, wie ist Ihre Erwartung und ja, wie groß ist auch die Vorfreude auf diesen Wettbewerb gerade? Es ist einer der schwierigsten Wettbewerbe, glaube ich, den man spielen kann und es ist einer der schönsten Wettbewerbe gleichzeitig. Dienstag und Mittwoch Flutlichtspiele sind das Salz in der Suppe. Es ist was ganz Besonderes und es ist ein großes Privileg und eine große Freude auch für mich, da so regelmäßig dabei zu sein. Das wird nie normal werden. Das will ich auch gar nicht, dass das normal wird. Das ist einfach top und sich da jedes Mal auch wieder dafür zu qualifizieren und jedes Mal tatsächlich auch nicht nur mitzuspielen, sondern auch um den Gruppensieg zu spielen und dann natürlich in den K.O.-Spielen das Ziel zu haben, so weit wie möglich zu kommen. Das ist ein Reiz und ein Druck, der auch wirklich besonders Spaß macht und den man sich auch wirklich nur wünschen kann. Ich mir zumindest den nur wünschen kann. Das fängt jedes Mal wieder neu an. Für mich ist jedes Mal eine Herausforderung, auch in der Gruppe zu spielen. Jede Gruppenkonstellation, jeder Gegner, sei es auch aus dem Top 3, aus dem Top 4, jede Mannschaft hat einen unterschiedlichen Plan, ist eine unterschiedliche Herangehensweise und jede Gruppenphase ist eine schwere Gruppenphase. Morgen beginnt es mit einem sehr plakativen und absoluten Topspiel von 2 großen Mannschaften, 2 großen Namen in Europa. Aber die Gruppe wird kompliziert bleiben. Alles andere würde mich sehr überraschen. Und wir müssen top vorbereitet sein und jedes Mal am Limit spielen, um unsere Ziele zu erreichen. Die Ziele sind natürlich groß. Wir wollen in jedem Wettbewerb alles tun, um den Wettbewerb zu gewinnen.
Daneben Heiko Niederer für Bild. Hallo Herr Tuchel. Noch eine kurze Nachfrage zu den Trainerthematik. Gibt es da jetzt einen von Ihren Assistenten, der quasi den Hut auf hat morgen, oder machen die das alle gleichberechtigt zusammen? Und dann noch eine Nachfrage. Jamal Musiala kam wieder rein. Ist er jetzt schon wieder bereit für die Startelf? Und was würde das für Thomas Müller bedeuten? Könnten die beiden auch zusammenspielen? Danke. Ja, natürlich können die zusammen spielen. Jamal ist bereit, um zu starten. Die klare Empfehlung ist nicht 90 Minuten, aber zwischen 60 und 75, 70 Minuten sind auf jeden Fall drin. Jetzt müssen wir entscheiden, ob er startet. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig getroffen, ob er startet morgen. Und er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen. Wir haben im Offensivbereich einfach viele Spieler, viele Auswahlmöglichkeiten. Und das werden wir uns bis morgen offen halten. Und meine beiden Co-Trainer, die mit mir normalerweise jetzt ganz eng unten auf der Bank sitzen, Scholt und Anthony, werden sich das teilen. So wie wir das im Spiel normalerweise auch machen. Wechseln wir auf diese Seite. Yes, please. Hi, Thomas. Hi. You touched earlier on what it takes to earn a place in your starting lineup. Eric Ten Hag has spoken last week about the standards that he's trying to instill at Manchester United. From your experience, what are the challenges that brings as a manager managing such a big club, Chelsea and Bayern Munich, and Manchester United in terms of Eric Ten Hag? Well, I felt Man United always like a lot of noise going on around Man United. A lot of pundits in the UK are ex-players from Man United. So you have this legacy from Sir Alex Ferguson, which creates a lot of pressure, which creates a lot of expectations all the time around Manchester United. It just tells you, if it's like this, it just tells you in that you work in a big club with big expectations, with a big name and a big prior success, that all of us, me here in Bayern and my colleague in Manchester United, we want to achieve the same things, and that comes with a job. So I would not say that's an advantage for us. I think it's pretty common around Man United that sometimes little things become a bit bigger in this club than in any other club, or maybe just the talking about it is a bit more noisy than in other clubs. I think within, I can only assume, and what I know, that they coach an environment where players can grow, where players can reach their top level. This is what we're trying to do, to install principles, to install rules, and to create a winning culture. And this is what we all try to do. And this is for me also evident to see if I watch Man United play. The results maybe don't speak the same language, but they are a team full of quality and a club full of winning culture. So we will never underestimate that. Mitte oben Marc Gabel für RTL. Hallo Herr Tuchel, auch wenn Sie jetzt morgen nicht auf der Bank direkt sitzen, was wiegt denn schwerer oder was fällt mehr in die Waagschale, lässt das Pendel in die eine oder die andere Richtung ausfallen, dass Erik ten Hag 2 Jahre hier Trainer der zweiten Mannschaft war, den FC Bayern, und die Interna bestens kennt, oder Sie mindestens genauso gut die Premier League kennen und auch den Gegner Manchester United? Ich glaube, dass heutzutage auch die Spielanalyse und das Analystenteam auf dem Niveau, auf dem wir es haben und Man United hat, ich glaube nicht, dass es viele Überraschungen gibt und dass es einen Vorteil macht für Erik, dass er hier in der zweiten Mannschaft trainiert hat, oder für mich, dass ich in der Premier League war. Die Dinge verändern sich ständig, alles ist im Fluss, der Stil, die Transferperioden verändern den Stil der Teams und so weiter. Deshalb, wir fühlen uns gut vorbereitet. Es ist nicht schön, dass ich nicht an der Seitenlinie bin, denn klar, es ist ein großer Teil des Coachings, ist natürlich auch Live-Coaching, Entscheidungen zu treffen an der Seite, wer wird ausgewechselt, wer soll nicht, stellen wir ein System um, stellen wir Details um, stellen wir personell um. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir fehlen wird und was jetzt hoffentlich kein Vorteil ist, dass ich auf der Tribüne bin, und wir werden sehen. Also klar, das soll auch eine einmalige Sache bleiben, und trotzdem habe ich volles Vertrauen, dass jetzt für morgen die Mannschaft gut vorbereitet sein wird und dann von meinen beiden Assistenten natürlich auch top gecoacht wird an der Seitenlinie, ist doch klar. Dann hier vorne rechts, yes please. It's your turn. I did ask. No, you didn't ask? Okay, then we move up to this row, please. Hi, Thomas.
I think a lot of people in England expected Harry Kane to be playing in a Manchester United shirt at the start of this summer. Were you surprised that United didn't seem to make a big bid for him? Or maybe other English clubs, given he's the captain of England and the all-time record goal scorer for England. What are your thoughts? Yeah, it's a big thing. We took the skipper of England, out of Premier League. It's a huge deal and a big transfer, and we're very happy. I think anyone who's looking for a number 9 would have been happy to have Harry in the team. Anyone in Europe, because he makes your team better, and he gives you what you expect from a number 9: personality, goals, quality. He can drop deep. He can drop deep on a number 10 position, turn and use the speed of the players around him. He can arrive in the box in the right timing. He has excellent finishing. He's a good penalty taker. So everybody wanted to have him, and I am not sure about what was going on in other clubs, but we are more than happy that finally he took the decision and to join us and make us better. One row behind, yes, please. Hi, Thomas. As the club that got Harry Kane ahead of other clubs such as Manchester United, how much confidence does that give you that he can be the difference maker in games like this, in this competition? He will always be a difference maker in any game. So not only in the big games, and not only by goals. I think he gives us a lot of personality. I think with time he will make our players around him better. He will learn how to make them shine. He will learn how to use their skills. He will assist also. He will not only score, and he will be the difference. And he is already the difference. Not only him, but he is part of us making the difference, and that is very, very important. That's why we relied heavily on this transfer. That's why we had a lot of confidence that we are doing the right thing, and he will prove us right. I'm 100% convinced, and there is no doubt about it. Dann rüber zu Harry Howe für Sport 1, bitte. Hallo Herr Tuchel, Sie haben die Energie angesprochen, die von der Bank kam in den letzten Spielen auch. Mathys Tel kam rein, hat jetzt zum zweiten Mal in Folge auch eine Torbeteiligung gesammelt. Ist er vielleicht schon bereit, auch in so einem Spiel mal in der Startelf zu stehen, oder fehlen da noch Prozente? Und vielleicht noch eine kleine zweite Frage: Gab es nochmal Rede- oder Erklärungsbedarf mit Jo Kimmich nach seiner Auswechslung gegen Leverkusen? Nee, gab es nicht, weil es waren 60 Minuten vereinbart. Wenn 60 Minuten vereinbart sind, halten wir uns an die 60 Minuten, sonst brauchen wir es nicht vereinbaren. Ja. Jo hatte dann auch eine Reaktion tatsächlich dann nach dem Spiel und auch ein bisschen Probleme und Schmerzen gestern im Training. Also denke ich, haben wir wirklich alles richtig gemacht, dass wir dabei geblieben sind. Dass Jo auf dem Feld immer bleiben möchte und auch voller Adrenalin und dann mitten im Spiel dann eventuell auch Abmachungen vergisst oder dann einfach durch den Schmerz durchspielen will oder den nicht so spürt, ist auch verständlich und komplett nachzuvollziehen, so ist kein Problem. Zu Mathys, ich bin sehr glücklich, dass er hier ist, er ist glücklich, dass er hier ist und er hat einen hohen Einfluss im Moment von der Bank. Das ist jetzt halt immer, also das ist natürlich jetzt auch echt eine Waffe im Moment. Wir wissen, dass wir mit ihm Spiele drehen können, wir wissen, dass er uns, was er uns geben kann von der Bank. Und ja, er wird in dieser Saison auch Spiele von Beginn an bekommen. Im Moment, gut, ist jetzt die Frage, ob man das jetzt sofort in einem Champions-League-Spiel ihm damit einen Gefallen macht, nach einem Supercup-Finale, Champions League gegen Man United, sofort wieder einen Starteinsatz zu geben. Deshalb bin ich jetzt erstmal beeindruckend, wie er das jetzt weggesteckt hat, nachdem es ein bisschen unglücklich lief gegen Leipzig mit ein paar vergebenen Torchancen. Jetzt zeigt er gerade, dass er vorbereiten kann, Tore machen kann für uns und ist auf einem guten Weg. Und es ist wichtig, dass wir nicht sofort wieder 3 Schritte vor dem nächsten machen, sondern dass wir das jetzt auch wertschätzen, dass es so ist, dass er das auch wertschätzt und ich glaube, da ist er im Moment auf einem guten Weg. Kommen wir langsam zu den letzten Fragen. Yes, please. Hi, Thomas. You talked about the standards of managing at a big club like Bayern, Chelsea, Dortmund before. Can you sympathise with Ten Hag and what he's been dealing with some of the higher profile players at Manchester United? And do you feel like he has dealt with them the best way? And is it important that the manager's voice is the most important one at the club?
I enjoyed a lot working in England because the manager's voice is the strongest voice in the club by nature and by culture. So that was it was very nice to experience that, of course. And I will not comment on how he is doing, and I will never advise any coach and any colleague. I have enough to do with my with my club and with my team to keep everyone on track and to install our beliefs and install an environment where we all can grow and deliver on the highest level. That is what we want. We want to push the players. We want to assist the players. We want to guide the players to fulfill their potential. It is on this kind of level their game. It will always be their game, and the top players are the most greedy ones. The top players are the easiest ones because they do anything what makes the team come closer to win. So I think I never experienced the biggest problems with the big guys because the guys who lead the team, they know how they do it, and they have the sense of being good team players and influencing the team with their spirit. So it was always a pleasure to have them around me and to use them to create a bond and influence the whole dressing room. Zu den letzten 3 Fragen bitte. Ja, yes. Hey, Thomas, just talking about leadership. Harry Kane, as you said, is the England captain. I appreciate he's only been here 5 weeks, but have you seen signs during that period of his leadership skills, and will he become one of those kind of leading men in the dressing room for you? There's no doubt, and it's also good that all of us speak English and speak English very well, so there's no lack of communication, no problems in communication. But listen, Harry is doing this since years and almost a decade. He had Tottenham on his shoulders for year after year, season after season. He was never hiding under pressure. He was never hiding from pressure. And he's doing it for so many years now for the English national team. And he's doing it in his style, in his way, calm, humble, friendly, very impressive. And this is how he leads. So I think there's of course not one leadership style and not one leader that you have to be or you have to imitate to lead a group of football players. You do this in your very own style, and he is doing it like he does it, and he's not shy to do it here. But it's not that he becomes a totally different person than in the last years. He's the same guy, and that's why we wanted him so much to be the same guy. Be humble, be nice, be friendly, but be reliable, show personality when it's needed, be calm under pressure. That's what he does. Auf der linken Seite Klaus Bergmann für die DPA. Würden Sie noch mal kurz sagen, wie es personell aussieht? Coman und Guerrero mittrainiert, sind die morgen im Kader? Und Sie hatten Kimmich angesprochen, dass da ja diese medizinische Vorgabe gab, wie lange. Sie haben gesagt, es gab wieder eine Reaktion. Gibt es also für morgen wieder eine zeitliche Einschränkung oder nicht? Im Moment nicht. Heute war es gut, glaube ich. Das ist mein letzter Stand. Ich gehe jetzt aber dann nochmal zurück zum Trainingsgelände, um die letzten Informationen dann auch einzuholen. Mein letzter Stand ist, dass es erstmal keine gibt bei Jo. Ich hoffe, dass es dabei auch bleibt. Kingsley wird im Kader sein morgen, nachdem er gegen Leverkusen gefehlt hat. Für Rafa ist es noch zu früh. Der hat jetzt 1,5 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und zeigt seine ganze Qualität im Training. Aber es ist jetzt nach der langen Pause, war wirklich Monate jetzt weg. Mit einer Muskelverletzung, einer schweren Muskelverletzung, wäre es jetzt unverantwortlich, den morgen hier im Kader zu haben. Also ich glaube, wir können... Ich glaube, es bleibt ein Platz frei morgen auf der Bank. Nicht nur meiner, sondern ich glaube auch im 20er-Kader ist noch ein Platz frei. Last question, last row. So Thomas, it sounds like you've got exactly what you were expecting and hoping for from Harry Kane. Have you got anything that you weren't expecting from him? What have you learned about him that you didn't know before? It screams for a funny story, but I cannot remember one right now. I'm not spontaneous enough now to remind myself of a funny story. So no, it's like you say. We got what we wanted. We got what we expected. I mean, we were following him for years so closely, and he's a nice guy. He's a nice guy. He's a calm guy, and everything's good.
Dankeschön. Dankeschön. Thanks for coming. See you tomorrow. Bis morgen. Servus. Danke, Thomas.